Is another hindering point the building up time, that the time required to build up the dose, does that also hinder us for using this molecule? Means if you are doing it over a period of 6 months, building by 25, if you want to reach 200, you will need some 3 to 6 months to build up the dose. So usually we don't go with such a long program. We usually try to do whatever within a month or two. That also becomes a hindering point, I believe. It's very true. What will be the target dose in our population? Is it close I use around 100, but they say that it has to be around 200. But if you believe that, then 200 build up takes a lot of time. You a lot of money. by that time. No. Money may I not think be very important whenever you these days give, for I don't know application. whether I'm right or wrong. Whenever you give 100 milligram OD, then you can go straight to 100 milligram OD, double the dose. It does not the 125 milligram and then 150 milligram. I think it's not like that. At least I am doing that. I don't know. Yes, whether- many কিন্তু একশো থেকে অনেক wise clinicians কে আমি দেখেছি, they write like this. That 25 তাই করে 100 continuously পর্যন্ত। একদম এক পাতা ধরে লেখে। I've seen prescription of psychiatrist কোথাও লেখা নেই কিভাবে করবো, আমি কিন্তু এটা করি, আমি জানি না 100 to 200 কিন্তু করে না। আর্লি অনসেট ধরো বাইপোলার ফিমেল, এটা সম্পর্কে শোনো, এটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। আরেকটা ল্যামোট্রিজিনের যেটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ ইন প্রেগন্যান্সি, সেটা এপিলেপসি যে কারণে অ্যাকচুয়ালি হয় একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সিআরএল, ক্রনিক রেনাল ফেলিওর ল্যামোট্রিজিন ইজ better off than because it is non-renal excretion. This valproate is no less toxic than any other drug. Valproate is quite toxic. So valproate তো কম বয়সী মেয়েদেরকে একদমই দেওয়া চলে না। valproate the fatal reaction কটা থেকে ফেটাল রিঅ্যাকশন হয় না, fatal reaction হলো ওবেসিটি হয়ে যায়, পিসিওডি তে প্রবলেম করে, PCOD is the major problem, মানে young women পলিসিস্টিক should not ওভারিয়ান be ডিজিজে প্রবলেম করে। আচ্ছা তুমি বলো প্রশ্ন করো। উত্তর দিয়ে দিয়েছে কোনটা? আমি বললাম যে ইন্টেলিজেন্ট তো উত্তর দিয়ে দিয়েছি। প্রশ্নটা ছিল আর্লি অনসেট বাইপোলার ফিমেল, খুব আর্লি অনসেট হয়েছে, বাইপোলারটা বেশ তাড়াতাড়ি হয়, এবার তাকে একটা মুড স্টেবিলাইজার পুট করতে হবে, which is your choice? লিথিয়াম প্রেগন্যান্সি তো লিথিয়ামে যাবেন, বলছে যে আর্লি অনসেট বাইপোলার হয়েছে, তো বাইপোলার শুরু হয়েছে কিন্তু থিওরিটিক্যালি ল্যামোট্রিজিন, কিন্তু আমি লিথিয়ামের বলে ভাবলাম Early onset And advise not to এই consider. দাঁড়া, প্রশ্নটা করতে দে। 16-17 বছর বয়সে বাইপোলার হয়েছে, ডিপ্রেশন এক্সাইটমেন্ট চলছে, এবার প্রেগন্যান্সি হয়েছে, এবার তাকে একটা মুড ও স্টেবিলাইজার, প্রেগন্যান্সি হয়ে গেছে অলরেডি, প্রেগন্যান্সি হচ্ছে, মানে প্রেগন্যান্সি তাহলে হবে ইয়ং বা কি করে হবে, তাহলে প্রেগন্যান্সি ইন্দিরা শর্মা এই তো। সেক্ষেত্রে কিন্তু ওলানজাপিন would be a better. কোনো লোকে 15 বছরে বিয়ে করে চিন্তা করিস। এবার ধরো তোমার যে চয়েসগুলো রয়েছে, না, আমাদের একটা suggest হচ্ছে করেছিল না, ওলানজাপিন, young। লিথিয়ামিন একটা আছে, আর মুড স্টেবিলাইজারের মধ্যে লিথিয়াম, ভ্যালপ্রেট, লেমোট্রিজিন, এইগুলো তোমার চয়েস আছে, তাতে কি করবে? আমার তো আমি মানে প্রেগন্যান্সির সময় মুড স্টেবিলাইজার নিয়ে অত মাথা ঘামাবো না। ঠিক আছে, মনিটর করে হ্যাঁ মনিটর করব, যে ওলানজাপিন দিয়ে সিম্পটম কন্ট্রোল করব, ওলানজাপিন would be a good তারপরে choice. দেন ব্লাড সুগার মনিটর করব, দেন আফটার প্রেগন্যান্সি আই উইল থিংক অফ 3 মাসের পরে দিতেই পারি আমি, আমি মুড স্টেবিলাইজার ওই সময় বিশাল কিছু যদি রিঅ্যাকশন হয়ে যায়। দেবাশিসদা কি বলছে, কি করো এই কেসটায় প্রেগন্যান্সিতে? প্রেগন্যান্সিতে কি ইউজুয়ালি ইয়ে দিয়ে ম্যানেজ করি, অ্যান্টিসাইকোটিক দিয়ে, অ্যান্টিসাইকোটিক মানে মুড স্টেবিলাইজার, Because না, ট্র্যাডিশনাল কিন্তু মুড যেটা স্টেবিলাইজার। বেশিরভাগ হয়, কেউ হয়তো পেয়ে আসছে সেটা চাপি শুরু থেকে লিথিয়াম পেয়ে আসছে, তুই বন্ধ করে দিস লিথিয়াম, No, lithium then needs to be switched over to lamotrigine. In that case, we will have to take care of that with full conjunction of the লিথিয়াম patient. নিয়ে যখন কেউ যদি আসছে, যা আবার অলরেডি হয়ে No, গেছে, no, first trimester. আমি বলছি first trimester. First trimester আসছে See, না। the worsening period is the ফার্স্ট first and the ট্রাইমেস্টার third ইউজুয়ালি trimester. যখন সে প্রেগন্যান্সি Second আইডেন্টিফাই হয়, trimester তখন অলরেডি ফিটাসের হার্ট স্টার্ট হয়ে without গেছে। much trouble. আমি একটা কথা বলছি, কত পার্সেন্ট লোকে
লিথিয়াম পেলে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি সেটা তো ডেটা দেখতে হবে কম আজকাল বলে it's not as risky, এটা it is not very আপনি কিন্তু risky. সেটা আগে ভাবতে হবে উইদাউট এনি ড্রাগ ইট ইজ 3% কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে উইথ লিথিয়াম ইট ইজ 4%. I don't know. 6 maximum 5 to আচ্ছা, 6%. Any anti-convulsion and lithium. So সুতরাং তোমাকে সেটা ভাবতে হবে যে তুমি সেটা যদি That means it's a 100% increase of the risk. If without lithium it's 3 and with lithium it's 6, you're talking about 100% increment of risk. সেটাও তো ভাবতে হবে। সেটা তুই যখন অ্যান্টি কনভালসেন্টও দিচ্ছিস আচ্ছা হাউসের পারমিশন নিয়ে Safer would be. বলো হাউসের পারমিশন নিচ্ছি একটা যে এটা করা যায় কিনা যে আমরা আমাদের অ্যাগনিজ বললাম যে দিস আর দ্য রিজনস ওয়াই উই ফিল ইনহিবিটেড ইন রাইটিং দ্য মডরিজিন আমি একটু এর বক্তব্যটা শুনতে চাইবো বিকজ সি ইজ প্রমোটিং অল ওভার ইন্ডিয়া তো হোয়াট ইজ why they in spite of all these worries that we have why you want us to write lamotrigine এটা কি ওকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে না একাডেমিক মানে just to this is the why points in favor. huh means we are talking of our worries and practical Sir, you talking of practical experience, what I will talk would be a feedback which I have received from clinicians and of course the theory which we understand because we do not really see the patients. But one of the key things that is there with lamotrigine is that yes, dose build-up takes time. But if early intervention happens, the studies suggest that depressive episode prevention happens very effectively. Euthymia is maintained for a very long time with lamotrigine. That is one part. Second, yes, rash is a concern, but the percentage as per the theory is not as much as we understand from you. So, but besides this, any other side effect like we have seen in the slide is very, very minimal, which can be of concern like cognition, somnolence. If anything that you see is not really a concern. I was discussing with sir in the morning, he was telling me that in elderly patients, I really prefer lamotrigine because even when renal dysfunction has happened, I think this is the drug of choice which I take. So, these are and elderlies have less risk of Steven Johnson also, isn't it? It is more in the younger group. More in the younger group that you get skin rash more. I don't With know, all I drugs. don't know the data, I don't know. With all So drugs. when it comes to pregnancy with females, there are a lot of registries that have happened in epilepsy and epilepsy with psychiatric comorbidity patients also, which still recommend this to be one of the best drug of choice when it comes to pregnancy. So when you mentioned it, I understood that it has come from there that still because the cognitive side effects are very, very less as compared to any other drug of the same, any AEDs that they have compared it. So these are the points that we take into consideration. Of course, in females, I think weight gain also is one of the concern that when happens can be detrimental in the depressive episode altogether. So that is also one of the reasons why lamotrigine should be preferred. So sir, these are the theoretical aspects and certain feedback that we have received across India from those users who have been using. Of course, there is a caution to build up the dose slowly, and from 100 you can go directly to 200. That's what is recommendation in the guideline as well. Is it? Yes, sir. It's a direct. It's in your favor. Did you listen to that? 100 to 200 you can talk about. Yes, You 100 can to double. 200. It doesn't 100 to 200, 125, you don't need to go It doesn't go. 125. I used to do that. Yes, you are wise. So that's all, sir. Okay. Thank you. Thank you. স্যার